When the heavens are brass. Nígbà tí ọ̀run bá jẹ́ idẹ. When the heavens Nígbà tí àwọn ọ̀run bá jẹ́ are brass. idẹ. Deuteronomy chapter 28 Ìwé Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n. verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún. When the heavens Nígbà tí àwọn ọ̀run are brass. bá jẹ́ idẹ. Deuteronomy 28, Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n. I read 23 to 24. Ó ka ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún àti ìkẹrìnléníogún. When the heavens are brass. Nígbà tí àwọn ọ̀run bá jẹ́ idẹ. Deuteronomy 28 from verse 23. Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ Listen ìkẹtàléníogún. carefully to these words of scripture. Ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ yìí. And thy heaven, Ọ̀run rẹ, that is a personal heaven. èyí ni pé ọ̀run àdáni. That's what that thy means there. Ohun tí rẹ yẹn tó túmọ̀ sí nìyẹn. And thy heaven, Ọ̀run rẹ that is over thy head, tí ń bẹ lórí rẹ shall be brass. yóò jẹ́ idẹ. And the earth that is under thee shall be iron. Ilẹ̀ tí ń bẹ nísàlẹ̀ rẹ yóò sì jẹ́ irin. The Lord shall make the rain of thy land powder and dust. Olúwa yóò sọ òjò ilẹ̀ rẹ di búsú àti ẹ̀kúrú. From heaven shall it come down upon thee until thou be destroyed. Láti ọ̀run ni yóò ti máa sọ̀kalẹ̀ sí ọ títí ìwọ ó fi run. A particular situation is described here, A ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ kan níyìn which I want to expatiate more for you to tí understand. mo fẹ́ fẹ̀ lójú fún yín kó ba lè yé yín. Please note this scripture that we have just read Ẹ here. jọ̀wọ́ ẹ kíyèsí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a ṣe kà yìí. Then in Ephesians chapter 6, Éfésù orí kẹfà verse 12. ẹsẹ̀ kejìlá. Ephesians Éfésù 6:12. orí kẹfà ẹsẹ̀ kejìlá. Popular scripture. Ẹsẹ̀ tí gbogbo ènìyàn mọ̀ ni. For we wrestle Nítorí pé not against flesh and blood, kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara ni àwa ń bá but jìjàkadì. against principalities, Ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè, against powers, àwọn ọlọ́lá, against the rulers of the darkness of this world, àwọn aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé yìí, and lastly, against spiritual wickedness in high places. èyí tó kẹ́yìn àti àwọn ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run. Spiritual wickedness in the heavens. Ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run. Please note that scripture too. Ẹ kíyèsí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí pẹ̀lú. Turn back to the same Ephesians chapter 3, Ẹ jẹ́ ká lọ sínú Éfésù orí kẹta verse 10. ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Ephesians 3:10. Éfésù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹwàá. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Kí a bá lè fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ onírúurú ọgbọ́n Ọlọ́run hàn nísinsìnyí fún àwọn ìjòyè àti àwọn alágbára nínú àwọn ọ̀run nípasẹ̀ ìjọ. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places. Kí a bá lè fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ onírúurú ọgbọ́n Ọlọ́run hàn nísinsìnyí fún àwọn ìjòyè àti àwọn alágbára nínú àwọn ọ̀run. Please understand this very, very Ẹ well. jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí eléyìí ó yé yín dáadáa. From the three passages we've read, Nínú àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mẹ́ta tí a kà yìí, there are some clear messages àwọn ọ̀rọ̀ tó yanjú ó wà níbẹ̀. which you must try and understand. Tí a gbọ́dọ̀ gbìyànjú kó yé wa. This has gone beyond personal deliverance now. Eléyìí ti kọjá ọ̀rọ̀ ìtúsílẹ̀ ara ẹni báyìí. It's gone beyond going for deliverance now. Ó It's ti gone kọjá above ọ̀rọ̀ that. ká máa lọ ṣe ìtúsílẹ̀, ó ti ga jù yẹn lọ báyìí. These passages bring out some salient points. Àwọn ẹsẹ̀ yìí wọ́n fi àwọn kókó ọ̀rọ̀ kan wá For your life to prosper, fún ayé rẹ láti ṣe rere. the heavens must be involved. Ó gbọ́dọ̀ ní ìdásí àwọn ọ̀run. That's the first point you must understand. Kókó ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tó gbọ́dọ̀ yé ọ For your nìyẹn. life to prosper, Fún ayé rẹ láti ṣe rere, heavens must be involved. àwọn ọ̀run gbọ́dọ̀ dá sí i. Say, for my life to prosper, Wípé fún ayé mi láti ṣe rere, heaven must be involved. àwọn ọ̀run gbọ́dọ̀ dá sí i. Can you say that again? Wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Say it again. Wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i.
That's what the Bible says. ìdí nìyẹn tí bíbélì fi wípé A man shall receive nothing ènìyàn kò lè rí ohunkóhun gbà except it be given from above. bí kò ṣe pé a fi fún un láti òkè wá. Whatever is not given to a man from above will eventually swallow him and kill him. ohunkóhun tí a ò bá fi fún ènìyàn láti òkè wá òun náà ni yóò gbé mì tí ó sì pa á. You got a wife that is not from above, the wife will kill you. ó gba ìyàwó tí o gbà látòkè wá ìyàwó yẹn náà ni ó pa ọ́. You get a husband that is not from above, the husband will kill you. ó gba ọkọ tí o gbà látòkè wá ọkọ yẹn ni ó pa ọ́. You acquire money that is not from above, the money will kill you. ó gba owó tí kìí ṣe láti òkè wá owó ọ̀hún yóò pa You ọ́. got a position that is not from above, that position will kill you. ó gba ipò tí kìí ṣe àtòkè wá ipò yẹn yóò A pa ọ́. man shall receive nothing. ènìyàn kò lè rí ohunkóhun gbà. Nothing means kò lè rí nothing ohunkóhun gbà ó túmọ̀ sí pé kò sí nǹkan kan except it be given from above. àyàfi tí a bá fi So fún un for láti the òkè life wá. of man to prosper, fún ayé ènìyàn láti lè ṣe rere heaven must be involved. ọ̀run ní láti dá sí i. A destiny remains stagnant àyànmọ́ yóò dágún sójú kan until a connection is made between heaven and earth. àfìgbà tí àsopọ̀ bá wáyé láàrin ayé àti ọ̀run. That is how the Lord has made it. bí olúwa ṣe dá a nìyẹn. Before the life of Jacob could begin to prosper, kí ìgbé ayé Jákọ́bù tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rere his life began to prosper the day the connection was made between heaven and earth. ayé rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rere lọ́jọ́ tí àsopọ̀ wáyé láàrin ayé àtọ̀run. The heavens opened, the angels were going up and down. ọ̀run ṣí sílẹ̀ àwọn áńgẹ́lì ń gòkè wọ́n ń sọ̀kalẹ̀. And from that day, his life began to prosper. láti ọjọ́ náà láyé rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rere. There are three heavens. ọ̀run mẹ́ta ni ó wà. There is the heaven you see the aeroplane, ọ̀run ní òfurufú èyí tá a ti ń rí àwọn ọkọ̀ bàálù. the rockets, the missiles flying in. àwọn àdó olóró tí wọ́n gbogbo rẹ̀ ti ń fònú rẹ̀. That's the first heaven. ọ̀run àkọ́kọ́ nìyẹn. Everybody can see that one. gbogbo èèyàn ló lè fojú rí yẹn. There is a second heaven above that one. ọ̀run ìkejì wà tó ga ju ìyẹn lọ. That place is the headquarters of darkness. ibẹ̀ yẹn ni olú iléeṣẹ́ àwọn ẹni òkùnkùn. When the Bible says spiritual wickedness in heavenly places, it's talking about that second heaven. nígbà tí bíbélì sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹ̀mí búburú ojú ọ̀run ọ̀run kejì yẹn ló ń sọ. Then there is a third heaven ọ̀run kẹta wá wà. where God took Paul to. That is paradise, the heavens of God. níbi tí ọlọ́run mú Pọ́ọ̀lù lọ párádísè ọ̀run tí ọlọ́run ń gbé. The Bible talks about heaven of heavens. bíbélì sọ̀rọ̀ nípa ọ̀run tí ọ̀run. The heavens that is above us àwọn ọ̀run tó ń bẹ ní orí wa. is the headquarters of darkness. lolú iléeṣẹ́ òkùnkùn. The heavens above us ọ̀run tí ń bẹ ní orí wa. is the battlefield for spiritual warfare. ní gbàgede ogun jíjà tẹ̀mí. This is a strange situation. ìṣẹ̀lẹ̀ àjèjì ní èyí. In many lives, nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. dark powers have made the heavens to become brass. àwọn agbára òkùnkùn wọ́n ti sọ àwọn ọ̀run náà di idẹ. Each person olúkúlùkù ènìyàn on earth ní ayé yìí is to make connection with heaven. ló yẹ kó sopọ̀ mọ́ ọ̀run. The dark powers are also in the heavens. àwọn agbára òkùnkùn àwọn náà sì wà nínú àwọn ọ̀run. They understand ó yé wọn that without you making that connection, you are not going anywhere. pé láì ṣe pé o ní àsopọ̀ pẹ̀lú ọ̀run ò níbì kan rè. So they try to make it brass nítorí bẹ́ẹ̀ wọ́n á fẹ́ jẹ́ kó di idẹ so that that heaven can close. kí ọ̀run yẹn ó ba lè ṣe. This is a serious matter. ọ̀rọ̀ tó le ni ọ̀rọ̀ yìí. Each man olúkúlùkù ènìyàn has an heaven over his or her head. ó ní ọ̀run kan ní orí rẹ̀. You have an ear space allocated to you above. àlá wà àyè wà tá a ti pa fún ọ nínú ọ̀run. There are personal heavens. ọ̀run àdáni ó wà. There is family heaven. ọ̀run ìdílé ó wà. There is ministerial heaven. ọ̀run iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó wà. There is territorial heaven. ọ̀run tí agbègbè ó wà. There is national heaven. ọ̀run torílẹ̀-èdè ó wà. It may be open or closed. ó lè ṣí àbí kó ti tì. I'm praying from my heart here for any family here today mo ń gbàdúrà tọkàntọkàn fún ìdílé kankan tó wà níbí lónìí. whose heaven over the family has closed. tí ọ̀run lórí ìdílé wọn ti ṣe. And because of that, everybody in the family is going through what you call collective captivity. nítorí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tó wá wà nínú ẹbí yẹn wọ́n ń la ohun tá a pè ní ìdè àjọpín wọ́n ń Everybody in là the kọjá. family is in one trouble or the other. gbogbo ènìyàn tó wà nínú ìdílé náà wọ́n ń la ìdààmú kan tàbí òmíràn If you are from kọjá. that kind of family, I use you as a point of contact this tó bá morning. jẹ́ irú ìdílé bẹ́ẹ̀ ló ti wá mo
mo lò ọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò fún ìbápàdé. And I command that heaven to open over your head. Let it be open. Let it be open. 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 Let it open. In the name of Jesus. Each man has an heaven over his or her head. Olúkúlùkù ènìyàn ló ní ọ̀run lórí tirẹ̀. That heaven contains your rain of blessing. Ọ̀run yẹn nínú rẹ̀ ní òjò ìbùkún rẹ̀ wà. The rain is there, only that you need to break the clouds and make it fall upon your head. Òjò yẹn ti wà ńbẹ̀, ohun tó nílò láti ṣe ni kó mú kí àwọn ìkúùkù wọ̀nyẹn kó fọ́ kí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀jò sílẹ̀. That songwriter says, olórin ni wípé there shall be showers of blessing. òjò ìbùkún yóò sì rọ̀. See, this is the promise of God. Ìlérí ìfẹ́ lèyí. There shall be seasons refreshing A ní ìtura dídùn coming from the Father above. látọ̀dọ̀ olùgbàlà. Say there are dews around us. Ìrì ìbùkún tẹ̀yí wa Say, ká. but it's for the showers we're praying. Ṣùgbọ́n òjò là ń tọrọ. I pray for anyone here Mo gbàdúrà fún ẹnikẹ́ni that níyì the enemy has converted your rain to dew. tí ọ̀tá ti sọ òjò tirẹ̀ di ìrì. Repossess your rain now Òjò rẹ̀ padà láyìí. in the name of Jesus. We all have personal heavens. Gbogbo wa la ní ọ̀run àdáni. That's why the Bible says, thy heaven, Ìdí nìyẹn tí Bíbélì fi wípé ọ̀run thy rẹ, heaven, ọ̀run rẹ which is over thy head. ti ń bẹ lórí rẹ. We all have our personal heavens. Gbogbo wa la ní ọ̀run àdáni. That heaven governs and controls your life. Ọ̀run yẹn ló ń ṣàkóso ló sì ń darí ayé rẹ. Powers of darkness can decide to operate in your own personal heaven. Àwọn agbára òkùnkùn lè pinnu pé àwọn ó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́ nínú ọ̀run àdáni tirẹ̀. Brassy forces can thicken that heaven over a person's head. Àwọn agbára tó ń sọ nǹkan di idẹ wọ́n lè mú kí ọ̀run yẹn kó dí mọ́ ayé ènìyàn. Whether you believe it or not, whether it's scientific in your ears or not, Bóyá o gbàgbọ́ àbó o gbàgbọ́, bóyá ó bá ọgbọ́n mu létí rẹ àbí kò bá ọgbọ́n mu. there is a highly structured, highly organized demonic kingdom at various levels of authority with headquarters in the heavens above our head. Onírúurú àwọn àgbékalẹ̀ ìjọba òkùnkùn ló wà tó ní onírúurú ìpele àṣẹ àti agbára tí wọ́n ń bẹ nínú àwọn ọ̀run. Containing rebellious and fallen spirits. Àwọn ẹ̀mí ọlọ̀tẹ̀, àwọn ẹ̀mí tó ti ṣubú wọ́n sì wà nínú rẹ̀. Sometimes they come down Nígbà mìíràn wọ́n á máa sọ̀kalẹ̀ wá. and mix with men. Wọ́n á sì darapọ̀ máwọn ènìyàn. The principalities in a person's heaven Àwọn ìjòyè òkùnkùn nínú ọ̀run ènìyàn. will be contesting your prayers. Wọ́n á máa díje pẹ̀lú àdúrà rẹ. Anytime you want to pray, there is a force. There is a Ìgbà tó bá force. fẹ́ gbàdúrà ipá kan yóò wà. Those are the brassy forces in the azure above. Àwọn agbára tó ń sọ nǹkan dídẹ nínú àwọn ọ̀run nìyẹn. Wickedness can be programmed against a person in that heavenly. Wọ́n lè ṣètò ìkà lòdì sí ènìyàn nínú ọ̀run yẹn. But the beautiful thing Ìgbọ́n ohun tó lẹ́wà ni is pé that your prayers can shake the wickedness off. àdúrà rẹ ó lè gbọ́n ìwà ìkà òun sọnù. When the heavens are brass, Nígbà tí àwọn ọ̀run bá di idẹ, demons will overcome the person with ease pẹ̀lú ìrọ̀rùn làwọn ẹ̀mí èṣù yóò máa borí onítọ̀hún because it's already brassy. nítorí pé ọ̀run rẹ̀ ti di idẹ. But God doesn't want us like this. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò fẹ́ ká wà nínú ipò báyìí. What God wants us to have Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ká ní is what is called open heavens. lòun tá à ń pè ní ọ̀run tó ṣí sílẹ̀. When there is open heavens, beloved, Nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀ rá, God localizes his presence over a particular individual, Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ìfarahàn rẹ̀ kó dá wà fún ènìyàn kan ní pàtó, over a church, fún ìjọ kan ní pàtó, over a city, fún ìlú kan ní pàtó, over a nation, fún orílẹ̀-èdè kan ní pàtó, over a business. fún òwò kan ní pàtó. When there is open heavens, Nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀, heaven touches the earth ọ̀run yóò kan ayé by pouring out blessings nípa dídá ìbùkún sílẹ̀ and power. àti agbára. When there is open heaven, Nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀, a person receives an unhindered experience of heaven on earth. ènìyàn yóò máa ní ìrírí tí ò nídìíwọ́ ti ọ̀run ní orí ayé yìí. Unhindered experience of heaven on earth. Ìrírí ọ̀run tí ò nídìíwọ́ nílẹ̀ ayé. When the heavens are open, Nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀, there will be unhindered manifestation of the grace, glory, power of God.
ìfarahàn ògo agbára àtòrè ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí ò nídìíwọ́ yóò máa farahàn nínú ayé ẹni When the bẹ́ẹ̀. heavens are open, Nígbà tí ọ̀run bá ṣí, there will be suspension of natural laws a ó dá àwọn òfin tara dúró to enable the heaven connect the earth. láti lè mú kí ọ̀run kó sopọ̀ mọ́ ayé. When the heavens are open, Nígbà tí ọ̀run bá ṣí, there will be occurrence of signs, wonders, miracles, healings, revelation, testimonies. àmì, iṣẹ́ ìyanu, ìfihàn, gbogbo ìjẹ́rìí yóò máa farahàn nítorí pé ọ̀run ṣí sílẹ̀. When the heavens are open, Nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀, there will be unusual manifestation of the power of God. ìfarahàn agbára lọ́nà tí ò wọ́pọ̀ yóò máa ṣẹlẹ̀. Strange miracles Àwọn iṣẹ́ ìyanu tó ṣàjèjì that will shock people tí yóò ya àwọn ènìyàn will lẹ́nu begin to take place. yóò bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. When the heavens are open, Nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀, it will be a time of divine visitation. yóò jẹ́ àkókò ìbẹ̀wò láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. When the heavens are open, Nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀, it will be a time of angelic visitation. yóò jẹ́ àkókò ìbẹ̀wò látọ̀dọ̀ àwọn áńgẹ́lì. Powerful dreams, Àwọn àlá tó lágbára, promoting visions, ìran tó ń gbé ayé ẹni ga, positive prophecies. àsọtẹ́lẹ̀ rere When the heavens are open, nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀. when the heavens are open, Nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀, there will be occurrence of open divine communication. ìṣẹ̀lẹ̀ ìbánisọ̀rọ̀ látọ̀run tó yè kooro yóò máa wáyé. When your heavens open, Nígbà tí ọ̀run rẹ bá ṣí sílẹ̀, it will be a divine turning point in the history of your life. yóò jẹ́ àkókò ìyípadà nínú ìtàn ayé rẹ. When the heavens are open, Nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀, you will have continuous success and favor. ó Continuous. ní àṣeyọrí àti ojúrere tó ń wá nígbà gbogbo tí ò dúró. It's not that you get some money now and until that money is dried up, nothing else is coming in. Kì í ṣe ní pé owó yóò wọlé nísinsìnyí àfìgbà tí yẹn bá tán kí mi ò tó tún wọlé. You have continuous success and favor. Ó ní àṣeyọrí àti When ojúrere the heavens are open, nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀, you have this liberty and freedom in prayer. ó ní òmìnira nínú àdúrà. When the heavens are open. Nígbà tí ọ̀run bá ṣí sílẹ̀, That's why I'm praying for somebody here today. ìdí nìyẹn tí mo fi ń gbàdúrà fún ẹnìkan ní ìlú òní. That God shall tear the heavens open for your Ọlọ́run sake. yóò fa ọ̀run ya nítorí tirẹ̀. He shall tear it open. Yóò fa ọ̀run He shall tear it open. 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 yóò fa ọ̀run ya. He shall tear it open. Yóò fa ọ̀run ya. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. But then, Ṣùgbọ́n when the heavens are brass, nígbà tí ọ̀run bá di idẹ, nothing will go smoothly. nǹkan kan ò ní lọ déédéé. The enemy will be mocking your prayer. Ọ̀tá yóò máa gan àdúrà rẹ. The person will plant much, but reap very little. Onítàn yóò gbìn púpọ̀, yóò fúnrúgbìn púpọ̀, ṣùgbọ́n díẹ̀ ni yóò kórè. Then the whole of life Gbogbo ayé becomes a struggle. onítàn yóò wá di akitiyan Struggling. àti ìlàkàkà. Struggling. Akitiyan àti ìlàkàkà. When the heavens are brass, Nígbà tí ọ̀run bá di idẹ, there will be what you call profitless hard work. iṣẹ́ àṣekára tí ò lérè yóò máa dààmú onítàn. So one of the greatest things that can happen to a man is to have an open heaven. Lára àwọn ohun tó dára jùlọ tó lè ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn ni kí ọ̀run rẹ̀ ó ṣí. And one of the most terrible things that can happen to a man is for the heavens to become brass. Lára àwọn ohun tó burú jùlọ tó lè ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn ni kí ọ̀run rẹ̀ kó di idẹ. For the earth to become iron. Fún ilẹ̀ kó wá di irin. And for the rain to become powder Kí and òjò dust. kó sì di búsú àti ekuru. When the heavens have become brass, Nígbà tí ọ̀run bá ti di idẹ, there will be scarcity of testimonies. ọ̀wọ́n gógó ìjẹ́rìí yóò ṣẹlẹ̀. There will be lack of divine visions. Àìrí ìran àtòkè wá, No divine dream. kò ní sí àlá àtòkè, No revelation. kò ní sí ìfihàn. When the heavens have become brass. Nígbà tí ọ̀run bá ti di idẹ. When the heavens have become brass, Nígbà tí ọ̀run bá ti di idẹ, there will be chain problems. súnkẹrẹ fàkẹrẹ ìṣòro yóò máa As ṣẹlẹ̀. one problem is going, Bí ìṣòro kan ṣe ń lọ, another one is coming. òmíràn yóò máa wọlé The dé. person is just inside with one problem or the other every time. Ní gbogbo ìgbà onítọ̀hún yóò sáà máa wà nínú ìṣòro kan ni. When the heavens have become brass, Nígbà tí ọ̀run bá ti di idẹ, there will be unexplainable hardship. ìnira tí ò ṣeé ṣàlàyé yóò máa wáyé. There will be confusion. Ìdàrúdàpọ̀ When the heavens have become brass. nígbà tí àwọn ọ̀run bá di idẹ. When the heavens have become brass, Nígbà tí àwọn ọ̀run bá di idẹ, there will be attack on your prayer life.
Ìgbógun yóò máa dé bá ìgbé ayé àdúrà rẹ. Attack on your attempt to live a holy life. Ìgbógun yóò máa dé bá ìgbésẹ̀ rẹ láti gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. Where others get light, you get darkness. Níbi tí ìmọ́lẹ̀ ti ń tàn sí àwọn òkùnkùn ni wọ́n máa rí. Where others get respect, you get insolence. Níbi tí wọ́n ti ń bọ̀wọ̀ fáwọn ènìyàn, àfojúdi ni wọ́n máa pàdé. Where others get cooperation, you find contention. Níbi tí wọ́n ti ń fìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn, ìjà ni wọ́n máa bá ọjà. Where others find honor, you begin to find contempt. Níbi tí àwọn ènìyàn ti ń rí ọlá, wọ́n máa bẹnu àtẹ́ lù ọ́ ni. Where others are getting praise, what you get is criticism. Níbi tí wọ́n ti ń yin àwọn ẹlòmíràn yòókù, wọ́n máa tẹ́ńbẹ́lú rẹ ni. Where others are having peace, you will have war because the heavens have become brass. Níbi tí àwọn ẹlòmíràn ti ń ní àlàáfíà, ogun ni yóò máa dé bá wọn nítorí pé ọ̀run ti di idẹ. Where others have liberty, the person will experience slavery and bondage. Níbi tí àwọn ẹlòmíràn ti ń ní òmìnira, onítọ̀hún yóò máa wà nínú ìsìnrú àti ìdè. And then the person begins to speak the language of brassy heavens. Onítọ̀hún yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ èdè ọ̀run idẹ. I've prayed. Mo ti gbàdúrà. I've fasted. Mo ti gbàwẹ̀. Yet nothing has happened. Síbẹ̀síbẹ̀ nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀. That's languages of brassy heaven. Èdè ọ̀run idẹ ni. I've been praying by the best ministers. Àwọn olùṣọ́àgùtàn tó dáa jùlọ wọ́n ti gbàdúrà fún mi. To no avail. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀. Languages of brassy heaven. Èdè ọ̀run idẹ ni. I'm fed up. Ó ti sú mi. I don't think God is Mi ò listening lérò to pé me. Ọlọ́run ń gbọ́ tèmi. God cannot do it. Ọlọ́run ò lè ṣe. I will go and be trying something else. Ó lọ gbìyànjú nǹkan mìíràn. I'm frustrated. Ọkàn mi ti I will tẹ̀ bá. stop coming to church. Wọn ò Those ní wá are lé ìjọsìn mọ́. languages of brassy heaven. Èdè ọ̀run idẹ ni. Say, Lord, Olúwa. what is my sin? Kí lẹ̀ṣẹ̀ mi? Why are you doing this to me? Tó fi ń ṣerú eléyìí fún mi. Those are languages of brassy heaven. Èdè ọ̀run idẹ ni. So as many people as are concerned here this morning Iye ẹni tí ọ̀rọ̀ bá kàn níbí lówùúrọ̀ yìí. about your life, Nípa ayé rẹ. your progress, Nípa ìtẹ̀síwájú your rẹ. calling, Nípa ìpè rẹ. your destiny, Nípa àyànmọ́ rẹ. the first thing to check Ohun àkọ́kọ́ tó yẹ láti is yẹ̀ wò. whether your heavens are closed or not. Ní bóyá àwọn ọ̀run rẹ wà ní ṣíṣí àbí kò ń ṣe ṣíṣí. If it is not open, Bí kò bá sí ní ṣíṣí, the whole of life will become a struggle. gbogbo ìgbé ayé yóò di akitiyan. You will need more laborers to do a little work. Ó nílò àwọn alágbàṣe láti ṣe iṣẹ́ kékeré. Problems will remain the same after multiple deliverance. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtúsílẹ̀ àwọn ìṣòro yóò yìí dúró bí wọ́n ṣe wà. The person will be laboring on hard ground. Onítọ̀hún yóò máa làkàkà lórí ilẹ̀ tó le. The person will sweat and sweat and sweat so much, but you achieve very little because the heavens are brass. Onítọ̀hún yóò làágùn ṣùgbọ́n yóò ṣe àṣeyọrí díẹ̀ nítorí pé ọ̀run ti di idẹ. The person will notice that there are devourers around, released unto the person's labors. Onítọ̀hún yóò wá kíyèsí pé àwọn ajẹnirun wà láyìíká tí wọ́n ti tú sílẹ̀ sínú làálàá òun. You are praying, you find out there is no fresh fire. Ó ń gbàdúrà ṣùgbọ́n ó rí pé kò sí náà tún. Your prayers are becoming ordinary noise. Àwọn àdúrà rẹ̀ wọ́n ti ń di ariwo lásán. Even your mind is wandering now during prayers. Kódà láàrin àdúrà nísinsìnyí ọkàn rẹ̀ ń rìn kiri. The Bible reading has become a routine. Bíbélì kíkà ó ti wá di káṣáṣeṣá. Your quiet time has become a religion. Àkókò ìdákẹ́jẹ́ rẹ̀ ó ti wá di ohun ẹ̀sìn. You get no more benefit from Bible study. O kì í rí àǹfààní kankan jẹ mọ́ nínú kíka Bíbélì. It is sign Àmì ni that the heavens are brass. pé ọ̀run ó ti di idẹ. Unbelievers are tossing you here and there. Àwọn aláìgbàgbọ́ ń gbá ọ sí ìsọ̀hún. And you find it so easy to coexist with darkness. Ó sì rọrùn fún ọ láti máa bá òkùnkùn gbé. They sing the joy of the Lord is my strength, but you know that joy is not your strength. Wọ́n ń kọrin pé ayọ̀ Olúwa òun ni agbára mi, ṣùgbọ́n ìwọ mọ̀ pé ayọ̀ kankan kọ́ ni agbára rẹ. Then you need to look deeply into the heavens over your head. O nílò láti wò fínífíní ọ̀run tó ń bẹ ní orí rẹ. This is why we are here this morning. Ìdí nìyẹn tá a fi wà bí lówùúrọ̀ To yìí. attack this kind of situation. Láti gbógun ti irú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. I pray that today, Mo gbàdúrà pé lónìí. whatsoever is making the heavens to become brass Ohunkóhun tó ń jẹ́ kí ọ̀run ó di idẹ. will be shaken off in the name of Yóò Jesus. sàn kúrò ní orúkọ Jésù. There are 10 major things Ohun mẹ́wàá ló wà that makes the heaven to become brass. tó máa ń jẹ́ kí ọ̀run kó di idẹ. 1. Ìkíní, Sin. ẹ̀ṣẹ̀. Any sin in your life will close the heavens. Ẹ̀ṣẹ̀ yòówù tó bá wà nínú ayé rẹ yóò sé ọ̀run. 2. Ìkejì, Prayerlessness àìlègbàdúrà will block the heavens. yóò dí ọ̀run. 3.
ìkẹta. Pride. ìgbéraga. God hates pride with perfect hatred. Ọlọ́run kórìíra ìgbéraga pátápátá. 4. ìkẹrin. Bloodshed. ìtàjẹ̀sílẹ̀. Shedding blood. títa ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Abortions. oyún And ṣíṣẹ́. things like that. àti irú àwọn nǹkan It bẹ́ẹ̀. doesn't matter whether you have done that years and years ago. kò bá jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn ló ti ṣe. The blood may still be crying against you now. ẹ̀jẹ̀ òun ó yìí lè máa kígbe lòdì sí ọ báyìí. 5. ìkarùn. Falsehood. ṣíṣèké. Anytime you build your life on a lie, you are closing heavens over your head. ìgbàkigbà tó bá kọ́ ayé rẹ lé orí irọ́ òun ti ọ̀run mọ́ ayé rẹ ni. Anytime what you are doing is all a lie, ìgbàkigbà tó ohun tó ń ṣe bá jẹ́ irọ́ you close the heavens over your head. òun sé ọ̀run tó ń bẹ ní orí rẹ ni. 6. ìkẹfà. Failure in tithes and offerings kíkùnà ní sísan ọrẹ àti ìdámẹ́wàá will close the heavens over your head. yóò sé ọ̀run ní orí rẹ. Remember, God said, bring all the tithes and offering to his house so that he will open to you the windows and doors of heaven. ẹ rántí pé Ọlọ́run pé mú ọrẹ àti ìdámẹ́wàá wá sínú ilé mi yóò sì ṣí fèrèsé àti ilẹ̀kùn ọ̀run. When you fail in tithes and offering, God will deliberately lock up the windows and doors of heaven. bí ènìyàn bá kùnà nínú sísan ọrẹ àti ìdámẹ́wàá Ọlọ́run yóò dìídì ti àwọn fèrèsé àti ilẹ̀kùn ọ̀run. 7. ìkeje. Idolatry. ìbọ̀rìṣà. Any form of idol worship irú ìbọ̀rìṣà yòówù closes the doors of heaven against the ó person. máa ń sé ilẹ̀kùn ọ̀run mọ́ ènìyàn ni. It makes heavens to become brass. yóò mú kí ọ̀run kó di idẹ. 8. ìkẹjọ. Territorial spirits. àwọn ẹ̀mí àyíká. Territorial spirits. àwọn ẹ̀mí àyíká. The influence of territorial spirits. ìmísí àwọn ẹ̀mí tó ń bẹ ní agbègbè. Local strongholds. àwọn ibi gíga ìbílẹ̀. Territorial strongholds. àwọn ibi gíga agbègbè. They make heavens to become wọn a brass. máa mú kí ọ̀run kó di idẹ. 9. ìkẹsàn-án. Satanic intermediaries. àwọn agbódegbà sátánì. You have a satanic intermediary either working with you, living close to you, or in your environment. bóyá o ní agbódegbà sátánì tó ń bá ọ ṣiṣẹ́ tó ń gbé nítòsí rẹ tàbí tó wà ládùúgbò rẹ. That's why you cannot take a child of the devil and make that child of the devil your business partner, because it will cause trouble for you. nítorí ìdí nìyẹn tó fi lè kí ọmọ sátánì mọ́lẹ̀ kó o sì sọ pé alájọṣiṣẹ́pọ̀ rẹ ni eléyìí yóò fa wàhálà fún ọ. And 10th one ìkẹwàá. is satanic altars. òun ni àwọn pẹpẹ sátánì. Whether a defunct altar or an active altar. bóyá pẹpẹ tó ti wà tí ò ṣiṣẹ́ mọ́ ni o àbí pẹpẹ tó yìí ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. They close the door wọ́n á bá of heaven tilẹ̀kùn ọ̀run against a person. mọ́ ènìyàn. What do we now do this kí morning? lóhun tá ó ṣe lówùúrọ̀ yìí. The first thing is genuine repentance ohun àkọ́kọ́ ni ìrònúpìwàdà tòótọ́ and restitution. àti ìdápadà. Genuine repentance, ìrònúpìwàdà tòótọ́ restitution. àti ṣíṣe àtúnṣe. The second thing to do ohun ìkejì is that God wants deliberate and sincere humility. ni pé Ọlọ́run fẹ́ ìrẹ̀lẹ̀ tòótọ́ àti ìrẹ̀lẹ̀ tá a mọ̀ọ́mọ̀ ní. Deliberate and sincere humility. ìrẹ̀lẹ̀ tòótọ́ àti ìrẹ̀lẹ̀ tá a dìídì ní. 3. ìkẹta. God wants you to break all family altars, Ọlọ́run fẹ́ kó o fọ́ gbogbo pẹpẹ ìdílé. ancestral altars. àwọn pẹpẹ ìrandíran. Gideon was not going to get far until he had dealt with the altars of his father's house. Gídéónì ò bá má tẹ̀síwájú àfìgbà tó gbógun ti pẹpẹ ilé bàbá rẹ̀. And finally this morning, lẹ́yìn rẹ̀ èyí tó kẹ́yìn lówùúrọ̀ yìí. you need to get involved in ceaseless, fervent, and desperate prayers. o nílò láti kópa nínú àdúrà àìjánu, àdúrà tó gbóná àti àdúrà ipá. Ceaseless, àdúrà tí ò jánu fervent, tó gbóná and desperate prayers. àti àdúrà ẹni tó ti sún kàn You gírí. have to pray until the rain begins to drop. o ní láti gbàdúrà títí òjò yóò fi bẹ̀rẹ̀ sí ní You have to rọ̀. pray until something happens. o ní láti gbàdúrà títí tí nǹkan yóò fi ṣẹlẹ̀. The church continued to pray until they had Peter knocking the door. ìjọ tẹ̀síwájú láti máa gbàdúrà títí wọ́n fi gbọ́ tí Pétérù ń kanlẹ̀kùn. Anna continued to pray until she had the promise. Anna tẹ̀síwájú láti máa gbàdúrà àfìgbà tó gbọ́ ìlérí.
Paul and Silas prayed until they felt the shaking of the prison. Paul òun Sílà ń gbàdúrà àfìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ mímì títí ilé túbú. Daniel prayed until he felt the touch of God upon his life. Daniel tẹ̀síwájú láti máa gbàdúrà títí tó fi mọ ìfọwọ́kàn Ọlọ́run láyé Do rẹ̀. you want to get to the top? Ǹjẹ́ o fẹ́ dé òkè? Then pray until something happens. Gbàdúrà títí tí nǹkan yóò fi ṣẹlẹ̀. Don't get up until God answers. Má dìde àfi tí Ọlọ́run bá dáhùn. Never accept the present position as final. Má ṣe gba ipò tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí ipò ìkẹyìn. And those are the kind of prayers we're here to pray this morning. Irú àwọn àdúrà tá a wà ń bí láti gbà lówùúrọ̀ yìí I nìyẹn. see people here this morning Mo rí àwọn ènìyàn níbí yìí lówùúrọ̀ yìí. who will begin to experience a new lease of life. Tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbé ayé ọ̀tun. Immediately their heavens begin to open up. Kété tí ọ̀run wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣí. A lot of people don't understand these principles Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní ìlànà wọn yóò yé. of open heavens. Ìlànà ti ọ̀run tó ṣí. Sometimes we attack what we should not be attacking. Nígbà mìíràn a máa gbógun ti ohun tí ò yẹ ká gbógun And ti. we worry ourselves when we should not worry A ourselves. sì máa dára wa láàmú nígbà tí ò yẹ ká ronú. Once God opens the heavens over a man or a woman, Níwọ̀n ìgbà tí Ọlọ́run bá ti ṣí ọ̀run lórí ènìyàn ìbáṣọkùnrin then ìbáṣọbìnrin, you are mightily blessed. ó ti di alábùkún fún. Because that open heavens, beloved, Nítorí ọ̀run tó ṣí yẹn ará will be an entrance into your divine destiny. yóò jẹ́ ọ̀nà àbáwọ àyànmọ́ rẹ. Favor will now begin to descend. Ojú rere yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀kalẹ̀. Your wares will begin to sell. Ọjà rẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí tà. Your enemies will begin to bow. Àwọn ọ̀tá rẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí tẹríba. And you begin to serve obituaries to your Goliath. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí pínwé ikú fún Gòláyátì rẹ. When the heavens are open, Nígbà tí ọ̀run rẹ bá ṣí. rebellious children get born again. Àwọn ọmọ tó yá ọlọ̀tẹ̀ yóò máa di You àtúnbí. begin to have storehouses of the Lord. Ó bẹ̀rẹ̀ sí máa ní àwọn ilé ìṣúra ti People Olúwa. will bring gifts to you Àwọn ènìyàn yóò máa mú ẹ̀bùn tọ̀ ọ́ wá. and you will be promoted. Ó sì gba ìgbéga. No one will be able to hurt you Kò ní sẹ́ni tí yóò lè pa ọ́ lára. when the heavens are open. Nígbà tí ọ̀run bá ṣí. But once it has become brass Ṣùgbọ́n nígbà tó bá ti di idẹ through sin nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ or any of those things that we have mentioned, àbí ọ̀kankan nínú àwọn ohun tí mo ti dárúkọ wọ̀nyẹn, then we need to take some actions. a ní láti gbé ìgbésẹ̀. Rise up on your feet Ẹ now. jẹ́ ká dìde dúró báyìí. Rise up on your feet. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. All eyes closed. Kí gbogbo ọ díjú wa. But you see, if you are here today Ìwọ̀n bó bá wà ń bí lónìí and you are not born again, tó o sì tí ì di àtúnbí. you've not yet surrendered your life to O tí ì Jesus, fi ayé rẹ fún Jésù. do so very quickly now. Kíákíá yára ṣe bẹ́ẹ̀. Before we go into these prayers, Ká tó wọnú àwọn àdúrà wọ̀nyí by lọ. raising up your right hand where you are Na ọwọ́ ọ̀tún rẹ sókè níbi tó wà yẹn. and say what I'm going to say after. Kó o sì wí tẹ̀lé mi báyìí. Say, Father, Pé bàbá in the name of ní Jesus, orúkọ Jésù. I come before you now. Mo tọ̀ yín wá nísinsìnyí. Lord Jesus, Jésù Olúwa come into my life. wọnú ayé mi wá. Take control of my life. Gba àkóso ayé mi. In Jesus' Ní name, orúkọ Jésù. amen. Àmín. These prayers we're going to pray, Àwọn àdúrà tá ó gbà yìí. they're prayers that has to strike down wickedness in personal heavens. Wọ́n jẹ́ àdúrà tó ń láti lu ìwà ìkà nínú ọ̀run àdáni rẹ bolẹ̀. Many of us say we have suffered for too long. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti jìyà pẹ́ jù. Enough is enough. Ó tó gẹ́. You say, oh, heaven! Ẹyẹ ọ̀run. If you like, say, over my career, Bó bá wù ọ́ kó o pé lórí over iṣẹ́ my mi. marriage, Bó bá wù ọ́ kó o pé over lórí my ìgbéyàwó. children, Bó bá wù ọ́ kó o pé over lórí my ọmọ. business, Bó bá wù ọ́ kó o pé lórí over ọmọ. whatever you want now. Ohun tó bá wù ọ́ ni kó o fi That's sí. why I say we have few minutes to Ìdí pray. nìyẹn tí mo fi ní ìṣẹ́jú díẹ̀ lání láti. Can I hear you roaring like thunder? Kí ló rẹ̀ ló ń rọra Over my career! lórí iṣẹ́ mi. Amen. Àmín. Then your open will be roaring like thunder. Ṣí rẹ yóò máa ró bí àrá. It's a command, Àṣẹ ni it's o. an order. Àṣẹ ni. Say, thou shalt decree a thing and it shall be established. Ìwọ yóò pàṣẹ nǹkan yóò sì fi ìdí múlẹ̀. Oh, heavens! Ẹ̀yin ọ̀run Over my life! lórí ayé mi. Open! In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. Open your mouth and roar like thunder. Kú bí àrá. Masatakaya boshendera bokonta. Hope in the Jesus. Something must happen to you today. Ohun kan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí ọ That's lórí. why you are here. Ìdí nìyẹn tó fi wà ní. Oh, heavens over my life. Ẹ̀yin ọ̀run lórí ayé mi. Open, Ẹ ṣí. open,
In the name of Jesus. Open in the name of Jesus. Makatenda sanda kaya bo shenderaba. Ribosapala katanda kayaba. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ni. That's wonderful. Ohun ìyanu ni. Wonderful. Ohun ìyanu ni. Wonderful. Ohun ìyanu ni. This next prayer Àdúrà tó kàn yìí. is a prayer that will start to bring immediate testimonies. Àdúrà tí ó mú ìjẹ́rìí wá lọ́gán ni. Principalities of my father's house. Ìjòyè òkùnkùn tí ilé bàbá mi. In my heavens. Tó bẹ nínú ọ̀run mi. Can I hear the sisters saying this louder? Ọlọ́bìnrin kígbe rẹ̀ lóhùn rárá. I think the sisters should try more than this Ó morning. yẹ káwọn obìnrin ó gbìyànjú ju báyìí lọ. Brothers, let your voice roar like Ẹ̀yin fire. arákùnrin ẹja kó wù yóò dúró bí àrá. Everybody together now. Gbogbo wa lápapọ̀ báyìí. Die! In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Deal with those powers. Gbógun ti àwọn agbára In náà. the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Makata satala kaya bo shendera makayaba. Baribo sepiali kanta. The power of God. In the name of Jesus. Move. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, continue. Tẹ̀síwájú. Continue. Tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Bakapote sete. Ribalakaya bashantaraba. Bẹ́ẹ̀ni. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Someone is there. Ẹnìkan wà níyìn. Your body is being used like a demonic whistle. Wọ́n ń lo ara rẹ gẹ́gẹ́ bí fèrè Sátánì. An evil wind is blowing on you and I'm blowing through you. Afẹ́fẹ́ búburú ń fẹ́ lù ọ́ ó sì ń fẹ́ gba inú rẹ. That prayer you just prayed now Àdúrà tó ṣe gbà nísinsìnyí. has cancelled the evil wind. Ó ti fagilé afẹ́fẹ́ búburú náà. And as a result of this prayer, Nítorí àdúrà yẹn. I have a word to the Lord for somebody. I don't know who the person is. Mo dé ọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ Olúwa fún ẹnìkan bí omi ẹni náà. The Lord said I should tell that person who has prayed with fire and with thunder Olúwa ní wí fún ẹni yẹn tó ti gbàdúrà pẹ̀lú iná àti àrá. that your stubborn opposers shall fight it out. Pé àwọn alátakò rẹ tó lágídí ni wọ́n para wọn jà. They shall fight it Wọ́n out. fi jà pẹ́ta. Say this loud and clear. Wí bẹ́ẹ̀ lọ. Every power Gbogbo agbára. in the heavens Nínú àwọn ọ̀run. attacking my joy. Gbogbo agbára nínú àwọn ọ̀run tó ń gbógun ti ayọ̀ mi. Die! In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. That's right. Jesus. Jésù. Masekatenda ya boshenderaba. Riapoli katandaraba. Aha. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù. A sevenfold amen. Méje.